それでは再開いたします。これよりセッション3パネルディスカッションを始めます。ここからの司会進行は田倉倉吉沖縄県副知事にお願いいたします。はい、皆さんコーディネーターの役を務めます田倉でございます。先ほどセッション2で、高原先生、それから中国からウ先生、韓国からパク先生、それから台湾からチン先生、米国からマイク先生、本当に素晴らしいこのテーマを議論する論客たちに報告をしていただきました。大変時間が限られておりまして、17時50分、午後5時50分ごろにはこのセッション3のパネルディスカッションを終わりたいと思います。そしてもう一つ、皆さんにあらかじめお願いしておきますが、お断りしておきますが、質問票をいただいているんですが、多分ごく一部しか扱えないと思いますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。それからもう一つはせっかくこれだけの論客の方集まっていますので、先生方同士でディスカッションしてテーマを深めていただきたいというふうに希望しています。私たち県の方で、5名の先生方に仮石ウェアを用意いたしました。決して強制したわけじゃありませんが、自発的に仮石ウェアをお召しになっていらっしゃいます。ですから今日は先ほどの報告に沖縄というこの場所で皆さん自由に個人としての立場で自由な意見を出していただきたいというふうに思います。ではそれぞれの先生方にですね、誰かでも結構なんですけども、それぞれの意見を聞いて発表を聞いて質問しておきたいとか、あるいはこの点を確認しておきたいということがありましたら、どうぞ先に先生方の方から手を挙げていただきたいと思います。いかがでしょうか。パネリストの、今フロアではなくてパネリストの方々です。はい、どうぞ。はい、私からウ・テツグン先生に一つお伺いしたいと思います。いいことを言ってらっしゃるんですよね。で、そういういいことを言うという一方で、なんかこう実際の行動ではさっきご紹介ありましたように周りの国々とぶつかっちゃうことが起きるわけですよね。その辺のそのズレについて中国の国内のインテリの方々はどういうふうに理解しているのかというところを教えていただければと思うんですが、いかがでしょうか。Thank you, Professor Takahara. Thank you for your question. I think this question may be posed to President Xi Jinping. He can answer this question. Actually, I think it's only 1.5 years, for President Xi to be in this position, and maybe he still need more time to streamline the system. I think he made it clear actually in several occasions regarding how to deal with the surrounding countries. Actually, I think he emphasized very much Chinese periphery diplomacy. But how to implement this kind of thinking, I think we need more time, and we need a more capable system. There's a lot of things needs to be done. For instance, how to improve the the position of the foreign ministry, for instance, how to coordinate the different decision-making units, agencies, organizations,
we do need more time. This system is much more, I think, is still based on the, CPC's revolutionary decision-making process. I guess there is no country like China, for the foreign ministry, for the foreign minister, his position is so lower than his colleagues in other countries, in the Chinese decision-making process, for instance. So maybe more time is needed here, and we can see. Thank you. それでよろしいですか。はい、ありがとうございました。どうぞ。でパク先生から。As Professor Takahara took an initiative to ask a question to the immediate left person, I will ask a question to Professor Chen. The Taiwan is located in a very specific location. You're watching Japan-China conflict over the Senkaku Islands. As you said, kind of China and Philippines, China and Vietnam has a maritime conflict. What is your Taiwanese position when you see the situation? Okay. Your question is maybe difficult, very difficult to other people because, but not for me. Not for me, it's not so difficult because I have developed a concept by means of English word firm, F-I-R-M. Okay. We made good use of China-Japan conflict on the Senkaku Island to advance our national interest by signing a fishing agreement with Japan. Okay, and many Chinese friends told me, why you Taiwan sacrifice your sovereignty to exchange for your fishing agreement? I told them, we are not abandoning our sovereignty over the Diaoyu Tai. How about China? You have very great power, but you cannot solve the problem of sovereignty over the issue of Diaoyu Tai. But we know to solve the sovereignty issue is very difficult. It may take many years, but before that, we can do something to help our fishermen to solve their problem. Okay, and we also made good use of the conflict between Taiwan and the Philippines, because at that time we lost a captain, and who was shot by Philippines governmental vessels, governmental soldiers. And we told the Philippines, you made a big mistake because you shot the people. Even our fishermen may violate some international oceanic law, but since you shot the people, so you must be negotiate with us. And later on, they admit that they made a mistake. And starting to negotiate with us on the fishing resources. Okay, I developed a concept of with the English word firm. Firm itself showing that we are not only firm in South China Sea but also in East China Sea. In the East China Sea, we don't have any island, so we F suggests flexibility, and I means international environment. So we have to take a flexible approach whenever international environment changes. And the third letter R is resolve. We have a strong resolve to wait for opportunity and to solve the issue in the future. M is military strength in a broader sense, including our governmental vessels which are equipped with water cannon. We have to admit that our water cannon is less powerful than Japan's watermelon. So we have to improve that. And okay, when
firm is applied in South China Sea, I think we have to change the meaning of F. F here is facilities, because we have the largest island in South China Sea, Taipingdao. So we must try to arrange infrastructure in this big island. So we not only extend the air runway of the air base there, and we have to strengthen the infrastructure of docks there, so that we can move our supplies there. So the rest of three letters remain the same, but with the first letter F in South China Sea means flexibility. Okay, this is my answer. Of course, Taiwan is Republic of China is a small country, but we have sufficient resources to stand up firm, even in the face of rising China. Okay, 2 years ago, when I visited Harbin, northern eastern metropolitan city in Heilongjiang province, and where KMT, Nationalist Party, and Chinese Communist Party had a forum there. And at that time, China's consultative committee, the leader, Jia Qinling, delivered speech in the morning session, where both sides of leaders exchanged their views. And Jia Qinling proposed an idea of two sides, one country. Means that two sides of Taiwan Strait should become a country, a single country. And in the morning session, because it's an occasion, both sides of the leader to exchange their views. So I didn't have chance to express my opposition. And in the afternoon session, I raised my opposition by saying that the overwhelming majority of people in Taiwan will not accept the notion of two sides, one country, because if we accept such a notion, then the rest of the world, particularly the United States, Japan, may believe that we both sides of Taiwan Strait are going to build a new nation. This is something Taiwan society cannot accept. Okay, my friend, Chinese friend, Zhou Zihuai, now he is director of Taiwan Institute in Beijing, saying, told me that as long as we have Professor Chen Yixing here, the close trade reunification is very remote. Okay, thank you. はい。たくさんの人に発言していただきますから、できるだけ発言はコンパクトに短くお願いしたいと思います。じゃあマイク先生、望月先生どうぞ。I have a question to Professor Park. As you know, from the perspective of the United States, one of the most frustrating things is the deterioration of relations between Japan and the Republic of Korea, two critical allies of the United States, two democracies. What do you think needs to be done on both sides to improve the relationship between Japan and the Republic of Korea? And do you see any role that the United States can play? I somehow expected that Professor Matsusuke will raise the question. Japan and the Korea relations remain very thorny, very troubled, and then got emotional. So not easy to solve this problem. But on the part of Korea, what concerns most, especially under the Abe cabinet, is his trial to revise historical perception. Specifically, the President Park and our foreign minister are concentrating on a single issue, comfort woman issue. So as for the comfort woman issue, just accept the Gono statement, Murayama declaration, and then as an extension of that line,
just to kind of clearly solve this problem and go beyond that. So it's a kind of making a historical reconciliation, as you said in the previous presentation. But the Prime Minister Abe's move looks like a kind of a double standard. Word. He's saying two tongues. He's saying officially that he's going to inherit Gono's statement in its entirety. But at the same time, the Abe cabinet reviewed and investigated the Gono statement, and then say that there was partly a pressure from the Korean government to make it. So kind of it looks very awkward from in the eyes of the Koreans. So I wanted to see a kind of flat statement by the Abe, Prime Minister Abe and the cabinet members, and then not going to the Yasukuni Shrine, and then make a historical reconciliation. Then we can move on. But as you say, we have a mutual business. I think Korea should reciprocate the Japanese goodwill by saying that we will end the historical controversy if Japan shows a goodwill and a good intention. Okay, I will raise a question directed to Mike and Tiejun. Okay, Chinese leader Xi Jinping said the Pacific Ocean is large enough to entertain China and the United States. But when Xi Jinping delivered a speech to ASEAN member states, he said Asian countries should unite together so that we will not be divided by the outside power. This outside power must be the United States. So given such a situation, how could China and the United States to build a mutual trust? Okay, to you too. Well, first of all, if China's long-term strategic intention is to drive the United States out, then it will be very difficult to have stable relations in the Asia-Pacific because this is now part of the U.S. identity and is personified by President Obama that the United States is a Pacific power and will remain so. The other thing that I found worrisome is his statement about China and the United States, that there's enough room in the Pacific for China and the United States. What about the other countries, like Japan? That this really should be a shared ocean. And so there's a lot of concern that I have with President Xi's orientation. Thank you. And Thank you. First of all, President Xi Jinping really said, the Asian affairs should be, Asian problems should be solved by Asian people, something like that. But for instance, he also mentioned the Asian issues, Asia is open to the outside, every countries. We should not just, to select part of his speech, and to say, this is a very different policy. So actually, if you read his remarks on the CICA, he emphasized both. This is my first response. And how to establish the so-called new types of some major power relations. I think it's it's kind of a slogan, and we really need to substantiate this slogan. How to deal with some touchy problems in this region to establish the real, trust, strategic trust among these two countries. And also, I don't think the bilateral relations is exclusive. So other countries, Japan is an ally of the United States. And ROK is a partner, is a very close partner for China. So the Sino-US relations is not the only bilateral relations in this region. So that's my response. Thank you. Okay. Trust building is always much easier to talk about it.
rather than doing it. So I think this may be the most important difficulty ahead of us in the Asian Pacific region. If we cannot build mutual trust, so most talks may sound beautiful and convincing, but if it cannot be implemented, just like the sixth round of strategic U.S.-China strategic and economic dialogue, it has reached more than 300 agreements. However, how many of them can be implemented? Is more important. Thank you. Can I ask a question to Professor Takahara Sensei? Yes, Takahara Sensei has just mentioned. It seems to be President Xi Jinping. He speaks softly and act not so softly. What do you think? Why do you think so? It seems to me it's very interesting. Many problems. For instance, the Sino-Japanese, confrontation regarding the Diaoyu-Senkaku disputes. On the Chinese side, we have very different interpretations of why this, the status quo has been destroyed. We think it's Japan that, because of the nationalizations of the Diaoyu Islands in 2012, make things worse. So we have this kind of interpretation. And regarding ADIZ, another example, why China established or declared the ADIZs in the end of 2013? Because Japan has declared them much earlier. And in I don't remember the exact year, but several decades earlier. And it's the Japanese military airplanes which conduct, the surveillance very frequently, very often, which was regarded as a provocation on the Chinese side. So under such circumstances, China declared the ADIZ just targeting as a response to Japan. So it's this kind of interpretation. There is a Chinese proverb, the tree want to come down, but the winds keep on blowing. It's not, on the Chinese side, we think it's not we are tough, but because we have to react, especially considering the domestic audience. So how do you think the Chinese side is reasonable, or totally so is unreasonable? I would like your point of view. Thank you. ご質問ありがとうございます。今おっしゃったような見方が中国では非常に普遍的にあるんですね。で、皆さんご存知のように日本では違う見方があって、問題は日本人の持っている常識と中国人の持っている常識がものすごくずれてるんですね。で、一つ一つの事実についての解釈もだから違う。今の話はかなり具体的だったので、一つだけ例として日本ではこう見えてるんですよってことを言うとすると、その防空識別圏の設定に関しましては、もちろん中国が防空識別圏を設定すること自体はね、他の国もやってることですから、それはそういう権利が中国にもあるんですけれども、その他の防空識別圏と重なっちゃってることとか、それから、必ずしも自分の国に飛んでくるのではない横切るフライトについても飛行計画を出せと言ってるとか、あるいは自分たちの指示に従わない場合は軍事的な防御措置を取ることがあるというようなことを言う、そういうことは他の国はやっていないわけなので、やっぱかなり激しい行動だというふうに周りの国からは見えるのはある意味では当然ではないかというのが日本人の見方なんですよね。だけどそういう
なぜ自分たちはこう考えるのかっていうこと、きっと中国の側でもいっぱいあるわけですよ。中国の側から見るとこうなんだけど、どうして日本はそんなことするのかと。でずれちゃうんですよね。だから例えば尖閣の問題であるとか、あるいは靖国神社の問題、パク・チョルヒ先生も出されましたけど、なぜ日本人はこう考えるのか、なぜ韓国人はこう考えるのか、中国人はこう考えるのかってかなり複雑な話なので、それは学者が集まってね、私は一個一個事実をこう検証しながら、なぜ韓国人から見るとこう見えるのか、こう解釈できるのかっていうところを学術的な検討をまずやるべきではないかというふうに考えています。じゃあこれからフロアの方から実はたくさん質問が寄せられていますが、お一人に一つずつ質問があります。私の方で読み上げますので、できるだけ短くコンパクトに説明していただきたい。まず高原先生です。こんな質問ですね。はい、中華思想と共産主義、あるいは一党独裁という今の中国の状況から、規範を共有するとか対話と協力を行うべしといった、これどのようになされるのか、その時日本はどのようなスタンスで臨むべきなのかというご質問です。はい、短めにお願いします。はい、中国の中に今実は一つだけの考え方ではなくて、全く方向性が異なるような考え方が両方ある、共存してるんですね。でなんていうのかな、大国になって中華思想的な自己中心的な考え方を強めている人たちもいます。しかし逆にもう国際化の時代、グローバル化の時代ですから、留学生もたくさん出てますし、情報もたくさん入ってくるし、国際化されていく部分も社会には確実にあるんですね。でその人たちに私は希望を託します。で特に若い人たちは柔軟です。昨日も東大で多くの中国人の学生たちと話しましたけど、私がねガンガン中国を批判するんですね。それでもね彼女たちはねちゃんと冷静に聞いて、納得できるところは納得するし、納得できないときは冷静に反論をする、そういうことができる能力の高い中国人もいっぱいいるんですよ。だから私は絶望はしない、大丈夫、そういう人たちとどうやって連携していくかということを考えていけばいいと思います。じゃあ次は宇哲先生に質問が寄せられていますが、よろしいですか、宇先生。はい、非伝統的な安全保障には貧困、あるいは人権弾圧からの解放、自由も含まれるわけですけれども、でこの問題については例えば中国ではウイグルですとか雲南ですとかいろいろテロが起きてたりしますよね。で中国政府の人権弾圧に対するその抵抗ではないかと自分は思うんですけどという意見なんですが、その非伝統的安全保障、総合的安全保障の観点からこの問題をどんなふうに考えていらっしゃいますかという質問です。短めにコンパクトにいきましょう。お願いします。Yes, I think so. I think the non-traditional security should include human rights issues, and human rights issues is becoming more and more important in the Chinese government agenda. China has joined actually several international treaty regarding human rights protections, but terrorism issues is. I think this question is related to my slide regarding the Xinjiang issues. But on the Xinjiang issues, I don't think it's a human rights issues. Basically, I think it's a terrorist attack because it's killing the innocent peoples and try to want to arrive, to get to the some political purpose. By massacre, by mass killing, the innocent people. That's the basic, the essence of the issues. So if we think this is a kind of a human issue. It's even the United States, they acknowledge, the killing, and even the Japanese government, they express the same, I think, opinion regarding the Kunming incident. This is a terrorist attack. So I don't think basically Xinjiang issues now is a human rights issues.
regarding minority protections, human rights, if you have a real, trip to the Xinjiang, the problem is much more complicated. For instance, the minority people actually enjoy some privilege than Han people. For instance, the family plan doesn't, it's very different from the Han people. So I would like to stop here. 次はパク先生です。最近韓国は中国と非常に結びつきを強めるような印象があるんですが、しかし韓国は建国以来安全保障の面で米国に全面的に依存するというか委ねてきたという経緯があるんですが、あまり中国に韓国が近づきすぎるというのは東アジアの安全保障の安定にとってマイナスになるという面もあるのではないかという質問なんですが、投げてください。ややこしい問題なので日本語でやりましょう。日本の中でですね、韓国は完全に中国に行っちゃったという議論がかなり、強くて、どう見ても中国と仲良くして日本をいじめしているんじゃないかというような話が非常に、多いんですけど、それはそのような印象を与えられているのは仕方がないというところもあります。なぜかというと、安倍総理とパク・クネ大統領は首脳会談をやっていないのに、もうすでにシー・ジンピン主席とパク・クネ大統領は5回の首脳会談を行われているというところが一つの変異を作っているので、リーダーシップがちゃんとしっかり、対応すべきだというところがあってですね、それは私は安倍総理はもうちょっと柔軟に対応すべきであるし、パク・クネ大統領はもうちょっと柔軟な対応をした方がいいという考え方を持っています。しかし、これはですね、ちょっと問題になっているのはメディアの方がですね、あまりにも行き過ぎ、走りすぎという感じがしてですね、私、日本を、間近で観察しているのは20年ちょっとなんですけど、このぐらい日本の週刊誌が韓国に対して激しい時を見たことがない。週刊新潮、もう週刊現代、週刊ポストを始めて、週刊誌現象と呼ばれるものがですね、非常に激しくなって、もうちょっと落ち着いて考えてほしいというところが一つあります。それでですね、安全保障の面では、韓国は向こう側には行かないということを私、自信を持って言います。少なくとも北朝鮮が我々の、その潜在的な脅威として存在する限り、韓国が中国側に安全保障を託すことは全くないと私は自信を持って言います。じゃあ、これ陳先生に、陳先生できる短めにお願いします。先生、さっき報告の中でプレゼンテーションの中で宗教的理想主義という言葉を使いましたが、それについてもう少し分かりやすく短めに説明お願いできますか。はい、宗教的理想主義です。Okay. Religious idealism refers to the American missionaries in the late second half of 19th century who were anxious to bring Christian and Western ideas to the Chinese people because they believe that Chinese people soul can be saved. And Chinese men position and education can be further be promoted to a higher level because they had a belief that most Chinese may prefer to receive a higher education as American, as most Americans do, and they believe that through education and Christian ideas, most Chinese people will behave in a modern way, and their souls could be thus saved. And of course, this idea. This religious idealism was accompanied by American businessmen's ambition, because they believe that if the Chinese people can
can be a reliable consumer of American products, then the American businessmen, manufacturers, industrialists could make a big fortune in China. Together with this religious idealism and the economic pursuit, we had witnessed the American politicians' ideas to cultivate the Chinese people so that the China pie will not be divided by the European empires. So I think just like the famous speech on open door policy given by John Jay, Secretary of State, in 1990 and 1999 and 1899 and 19th century. Okay. So I will say that the religious idealism in China maybe make excited economic pursuit and political goals. Okay, this is the first wave of integrated religious idealism and geo-economic political realism in China. And if we have to understand the third wave, we have to trace back to the first wave. Thank you. じゃあ望月先生に質問で、ちょっと難しい質問のように思うんですが、米軍は地元沖縄の人々との信頼を構築するために多くのイベントや事業を展開しております。今後ですね、沖縄県庁がでしょうかね、米国人と沖縄県民の信頼をさらに高めていくために沖縄県庁は何をすべきなのかという質問なんですが、私が答えにくいので先生の方で。Well, thank you very much for that question. Well, I think one of the things that Okinawa can do and the Okinawa prefectural government can do, and this is an idea that emerged out of a discussion with the former Marine Commandant Chep Gregson, is that we tend to think about U.S. bases in Okinawa as a burden that Okinawa has to bear in order for regional security and Japanese security. But the other way of thinking about it is seeing it as an opportunity. And this is a great opportunity to further promote the human capital, the internationalization of Okinawa. And so, I think if there's ways of working with the U.S. military presence and families to promote a much more internationalized education in Okinawa, then I think that would really help to strengthen the relationship between the U.S. military here and the citizens of Okinawa. もう一つ極めて重要な質問が出てますけども、5人の先生にそれぞれ意見を述べてくださいという質問なんですが、日本で今集団的自衛権の行使が地域の安定を安定化させるためにプラスになるということで、いやむしろそれを変えて安定を壊してしまうといういろんな意見が今議論されているんですけども、先生方は日本が今閣議決定したこの集団的な安全保障、集団的自衛権の問題についてどんなふうにお考えでしょうかということなんですが、これ多分説明するともう多分何時間かかっても1人1分ぐらいでお願いできませんかね。じゃあ高原先生が短くお願いします。集団的自衛権の行使をできるようにするということは、直接的には地域の安定か不安定かには直接的には影響を及ぼさないはずなんです。ただ
そのことが周りの国の不安を呼び起こす可能性はあります。なので周りの国々に対してよく説明しないと、もちろん国民にもよく説明しないと、大体そうなるかどうかまだ分かりませんなるかどうかっていうのはこれからいろんな法案の審議とかあって最終的にどういう形になるのかも今の段階でははっきりしないわけですけれども、周りの国から不安の声がすでに出ている状況ですから、その不安を取り除かないことには不安定化する可能性は残るわけですね。そういうふうに今見ています。じゃあ、宇佐先生どうぞ。Whether to decided to pursue the rights of collective defense or not, that will be a question decided by the Japanese citizen. But as a Chinese, I would like to remind, when the Japanese government or as a country conducting such kind of, the collective security, should be very, very cautious because of the history. It's my simple answer. 韓国の一般的な見方はその日本の集団的自衛権の容認についてかなり批判的でございますが、私はそんなに反対しない立場にいる非常に数少ない韓国人です。その私の見解は朝日新聞に先週紹介されたので機会があればご覧ください。しかし私はですね、それは集団的自衛権、憲法の問題はその国民が選択する問題だとは思います。しかし今のやり方はちょっとややこしいと、閣議決定で憲法の解釈を変えるのはおかしいと、それは民主主義に反するという立場を私は取っています。それで日本の国民が過半数がまだ反対の意見を出しているときに急いでやるのはいいことではないと、やりたいんだったらちゃんと民主主義的な手続きによって周りの国も説得しながらやってくださいというのが私の立場です。Okay. I would support Japanese to own the rights of a collective defense. Because I think without such a right, the Japanese military cannot defend it cannot help defend U.S. fleet in the Pacific Ocean, and many I think the main opposition and the criticism come from the Chinese and South Korea. But I think they label the Japanese as the militarism. But my idea is that the militarism has gone because the environment has changed. In maybe 60 or 80 years ago, Japan can destroy Asian countries immediately, quickly, with the exception of China. It took a long time. But now, Japan can hardly defeat the South Korea, North Korea, or Taiwan because the environment has changed. So militarism can no longer be applied to Japan. Thank you. I've been in favor of Japan exercising the right of collective as well as individual self-defense for the last 25 years, and so I'm very supportive of this, and simply because Japan, like any other member of the United Nations, has that right, and Japan should be able to exercise that right. But the part that I disagree with the Abe government is that the Japanese government should also be promoting with as much energy the historical reconciliation with South Korea and China. And it's really those two countries that are concerned about the right of collective self-defense. So although I agree with Professor Takahata that Japan needs to explain the right of collective self-defense carefully to those countries,
it also needs to promote the process of historical reconciliation. はい、ありがとうございました。フォロワーの方から実はたくさん質問があったんですが、今の点に少し限定して取り上げてみました。最後にですね、今日皆さんの方から発表の中にありましたように、沖縄に対するその評価とか、沖縄の位置づけですとか役割ですとかについてもいろいろと触れていただいたんですけども、確か私が聞いた感じで陳先生は沖縄に期待する内容はなかったように、何も期待してないということなんでしょうかね。なんか陳先生の方から沖縄にこういうことを期待してますというもしありましたら、ちょっと短めにお願いしたいと思います。はい。Okay. Okay. Yeah, very short. Yeah. Okay. I think Okinawa's position, strategic position, is very important in the Asia Pacific region. Okay, it will be the forward military base for Japan and the United States. But today, I think there are so many air bases, naval bases, and military bases in Okinawa. So I think Okinawa's military strength is much stronger than many small countries. So I do think that the United States and Japan have put many kinds of investment here, military investment here. So Okinawa will be one of the most important forward military base to Japan and the United States. Thank you. では最後に時間が参りましたので、私の方から改めて皆さんにコメントを最後にいただきますけれども、今日はテーマは総合的な安全保障というテーマですので、必ずしも軍事的な面だけではなくて、自然災害でありますとか、さまざまな病気ですとか貧困ですとか、まさに、総括的総合的な安全保障をテーマにする問題だったんですが、そのことを考えたときに先生方からは沖縄というのはとても大事な役割を、それ可能性を持っているというふうに指摘していただいたんですが、それぞれ最後に先生方の方からむしろもっと沖縄はこんなことを考えてこんなことをやってくださいという、もしそのご意見がありましたら、それ提言のようなものをいただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。どなたでも。はい、じゃあパク先生お願いします。短めに、ですね、安全保障というのは非常に、そのジョセフ・ナイ教授が言っているように、security is like an air。その安全保障というのは空気のようなもので、なくなったらその価値を分かるようなものなんですから、やっぱりだとセキュリティはしっかりすべきだと思うんですけど、やっぱり沖縄とかですね、うちの韓国でも前線に立っている人を見ると非常に苦労しているなということは感じますが、やっぱりこの役割というのは地域公共財を提供しているというところをですね、忘れてはならないということがまず一つです。苦労は知っているんですが、やっぱりちゃんと評価されるべきで、公共財を提供していると、それでやっぱり安全保障というのは、この会議のテーマのように、本当に総合的に考えるものであって、軍事的な安全保障はいかに強めても、やっぱりセキュリティディレマでどんどん安全保障が弱くなるという矛盾がありますので、この軍事的な安全保障以外の総合的ないろんな側面を全部入れた安全保障を考えないと、軍事だけ強くしても何もならないということをやっぱり常に念頭に置くべきだと思います。さっきの私の報告でもご紹介しましたように、あるいは先ほど中林さんから丁寧な報告がありましたが、沖縄の若者たちの間からいろんな提案が出てまして、その語学の学校のセンターなんて言いましょうか、ここに来ればいろんな言葉を勉強できるように、言葉できるようなセンターを作るであるとか、そういうその異文化交流、多文化共生の場としての沖縄を逆にどうやってそういうその内から出てきた声に沖縄県はどう答えるのかというその辺をよく考えて、我々もできるところは協力しますけれども、それをぜひ具体化案を考えていただきたいというのが、要望といえば要望ということになると思います。
This is a continuation of the answer to your previous question, Professor Takara. And this is something that the Okinawa prefectural government could perhaps do to encourage the youth exchanges. I think it would be good if Okinawa can sponsor scholarships or fellowships for foreign students to come to Okinawa to study, and also to provide scholarships or fellowships for residents of Okinawa to study overseas. And then I think through that, there will be more people in Okinawa that can engage many of these issues of comprehensive security. よろしいですか。はい、ではセッション3のパネルディスカッションこれで閉じたいと思いますが、今日は5人の先生方の意見発表とかディスカッションを聞いてもお分かりのようにもちろんそれぞれ意見や認識も随分違う点もたくさんありますけれども、ただ全体として対話やお互いの相互理解を通じてそういう場をたくさん持つことによってお互いのその信頼関係というのが作られていく、その信頼関係というものを構築していく努力を抜きにですね、広い意味で安全保障というのは成立できないということが多分今日明らかになったんだと思いますが、そのために沖縄県としては今年2回目でしたけれども、また引き続きですね、来年も3回4回とこういう沖縄という場でさまざまな専門家や立場の人が集まって対話できる状況を作りたいというふうに思っています。でフロアの方々でもっとこの先生とこんな議論したいという、あれこんな質問してみたいという希望がたくさんあると思いますが、実はこれが終わりましたらレセプションがありまして、レセプションではどうぞ先生方を捕まえて論争を挑んでいただけ結構ですので、ぜひこれは立派な方々がいらしてますので、レセプションの場で交流をし意見交換していただきたいというふうに思います。では総合司会にバトンタッチしてもいいんですか。はい、以上でよろしいでしょうか。はい、大丈夫でしょうか。ありがとうございました。以上でパネルディスカッション終了とさせていただきます。先生方ありがとうございました。今一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。